this building, we held bilateral talks. By the way, a magnificent stadium was also opened. And on that occasion, constructed by Turkish entrepreneurs, Dakar Olympic Stadium's opening ceremony took place. We carried out the ceremony together with my brother, and the uh, official opening of Dakar Embassy also showed how strong our relations are. Both to Suma and Tosyalı, I would like to thank on behalf of my nation and extend my personal thanks. Of course, uh, Senegal Embassy to Ankara in New Kalşinalia has been opened today with my brother President Sall. In our talks we addressed economy, trade, defense industry, and counter-terrorism, like many subjects. We addressed them in great detail, along with our bilateral relations from the last February on with my counterpart, who has assumed the term presidency. We had the chance to address the grain crisis and also the war. Starting with fight against FETÖ, counterterrorism was also in our agenda. And I would like to thank to my dear friend for their contributions and support in this area. Our trade and economic relations in Senegal with Senegal continue to ever grow. On a year-on-year basis, our trade volume increased by 42% and has come to $540 million from $380 million of the previous year. And now we set another goal and said in the shortest time possible we should increase this figure to $1 billion. As we always reiterate, we have always continued with our relations with Africa on a fair and balanced fashion, and we will be exerting efforts in this regard. And our trade relations will be on the basis of win-win principle. In 2002, as you know, in Africa we had only 12 embassies. However, today we have 44 embassies that are serving in Africa. And the number of African embassies to Ankara in Ankara has come to a figure of 38. Distinguished members of press, Turkish companies, as it is the case in the whole world, in Senegal as well, have been conducting many great works and also in construction business they contribute to the sector: energy, steel production, food industry, ready-made concrete, and gold processing are some of the fields they're operating in. And the number that we talk about in terms of investment is $1.5 billion. And we have close cooperation with NGOs in Senegal. Our TICA has touched the lives of many in Senegal. For students from Senegal for undergraduate and graduate studies, we have been granting scholarships, and we will continue standing with the people of Senegal after this as well, of course. As I conclude with these remarks, I would like to once again thank to His Excellency Mr. President for
this visit, and the new ambassador, who our president will meet today, will hopefully be bringing about luck and success to our Merci, relations with Excellence, Senegal. Monsieur le Président, chers frères et chers amis. Thank you very much, Mr. President, Bonjour à my toutes et dear à tous, Mesdames et brother, Messieurs les my dear membres des friend. médias. I would like Je to voudrais thank d'abord you, ladies and remercier gentlemen, esteemed members of press. mon I frère et ami, le président would like to first Erdoğan, state le remercier d'abord pour son accueil that toujours convivial et toujours chaleureux qui marque before l'hospitalité du everything, peuple. Et je suis ravi the warm de vous hospitality revoir ici shown à Ankara, to Monsieur le us Président, and to my delegation. après votre I séjour would au like to Sénégal au thank mois de for février. this. I'm very L'entretien happy que to be nous venons here d'avoir after the le constructive symbole de notre visit you amitié paid to our personnelle country et last des February. relations And solides et this confiantes qui visit unissent la is Turquie et le a symbol Sénégal. of our Ce bilateral qui fait que nous relations avons, Monsieur le Président et chers amis, based on quasiment strong relations transformé we nos have. visites My dear d'habitude en friend, travail, my dear ce qui brother, était au His départ Excellency Mr. une President, simple escale. with this Mais connaissant votre générosité we have et turned l'intérêt que this vous portez into pour le Sénégal et a pour les working questions africaines, visit. je ne suis pas surpris. Merci en tout cas. Nos relations se portent très And as bien. we know, the Et je interest voudrais remercier by aussi pour votre Turkey disponibilité and Turkish companies and et le entrepreneurs soutien in que vous avez Senegal. toujours apporté I à would notre like to state that partenariat. we are not surprised, and I would like Ensemble, nous to thank continuons de for your renforcer cette hospitality dynamique and que nous support and portons goal, the depuis cooperation and plus partnership d'une décennie we have in our avec dynamic des relations. We visites continue fréquentes further strengthening them de for part et more than d'autre, 10 years. mais également avec l'implication des We visites have done that dans le secteur through the privé mutual respectif. visits we have Vous l'avez over the indiqué, past Monsieur le decade, Président, le and more cadre juridique de we nos relations see bilatérales many more est un cadre companies diversifié joining the process. et il As touche you des said, domaines our aussi variés bilateral que les relations concertations are politiques, in les diverse infrastructures, fields, l'énergie, from political l'agriculture, l'éducation. negotiations Merci pour les to bourses accordées infrastructure. à nos étudiants. From education to L'eau, agriculture, aussi pour la we have formation many dans le cadre opportunities, militaire, and we would like le to thank transport, l'environnement et for the l'industrie. scholarships you Donc have tous les provided for secteurs our students, sont touchés, formation for our comme soldiers, la défense. industry, Alors tous ces domaines ouvrent bien defense and sûr industry, des and opportunités all de commerce et d'investissement areas entre les deux are pays. where we cooperate. Je dois We also saluer la have qualité many travail des trade compagnies opportunities qui opèrent au common in Sénégal. tow. Les Turkish exemples sont companies nombreux. in Je peux Senegal citer and their la success solution de are what we l'aéroport appreciate. international Blaise Diagne, I would like to say there are le many centre de examples conférence for this. Our international centre airport d'exposition and Abu Dhabi Dakar Arena, Congress la Center, gare International de Congress Beaufort Center, or the Marché International Tilbury Olympic Stadium. national, le stade We du have Sénégal, stade the du président Abdoulaye Wade, truck la hangar we participation have dans la in réalisation Senegal du train Stadium express régional are some of Côte d'Ivoire those Liberté, examples. dont la première phase a été inaugurée When en it comes décembre to our 2022. express train Dans la deuxième services, phase, Turkish la gare companies emblématique du secteur du contributed. développement Last performant, year in et d'autant December, plus we nous opened the sommes first phase of it, and the appuyés second par phase Sky, with the Sumac, participation of Sumac dans and la also construction many de l'hôtel. other J'ajoute Turkish que companies les will compagnies be turques possible. travaillent aussi avec le secteur And privé I also would like sénégalais to pour state encourager et emploient that beaucoup de main-d'œuvre, dont des and cadres Turkish sénégalais. companies Je are salue working with ce many travail companies qui est from fait par Senegal, votre équipe. and Nous they voulons faire have been plus employing many en people, encourageant and l'investissement privé we are au closely Sénégal following all the works dans des that secteurs the comme la Turkish companies pharmacie, are comme la carrying discussion out. déjà avec Ibrahim Abdi, dans les mines, la sidérurgie, la pêche, y compris In the par des field of candidatures mining and sénégalais. Monsieur le fishery, Président, comme vous le through savez, nous avons la joint zone de libre-échange ventures, continentale qui va faciliter we le make it commerce au all sein du continent possible. africain
As you know, we Connaissant have déjà a les liens qui continental existent, le Sénégal um, pourrait être a trade une bête zone which pour votre opérateur dans le facilitates cadre trade de cette activities in zone de libre-échange le Africa, plus and grand Senegal, in au this monde. regard, is Et sur le plan international, nos deux pays located partagent des centrally, valeurs communes, and Senegal anciennes, can become a notamment en hub. tant que membre de And in the l'Organisation de la international coopération arena, both of islamique our countries de have Nations common Unies. Je salue goals. votre As rôle au members sein de of l'OCI. the OIC and the J'ai UN, également salué votre contribution personnelle we décisive appreciate à the la role signature de you l'accord play de la mer and Noire the role you play sur les in céréales the qui a permis OIC, d'éviter une crise alimentaire majeure and dans le monde. Donc, nous we devons cela à la appreciate Turquie all et your à efforts vous-même, for your Président concrete Erdoğan. contributions Nos deux to the pays grain sont deal. pour une gouvernance And mondiale plus I would like to underline et plus the fact that inclusive. you have this way C'est dans prevented cet a esprit que food j'ai crisis. sollicité et obtenu A l'aide fairer africain and more sous le inclusive siège du global président Erdoğan system à la is candidature de l'Union what both africaine of au our G20 countries pour support, siéger comme and membre à part about entière. Et merci the pour tout joining que of vous m'avez réaffirmé. the Cela African ne nous Union étonne pas to the compte tenu de votre G20. engagement We would dans le ask for your multilatéralisme support, et and le I would like to processus thank d'inclusion. you for the support you Enfin, have already given. l'ordre du jour, on le We sait, know entre that la you attach Turquie et le importance Sénégal to est toujours a bien rempli fairer and more parce que nous inclusive avons structure. l'ambition The de agenda porter between toujours plus haut Turkey and le niveau de Senegal notre partenariat. has always been Donc, busy à nos because secteurs our privés goal is d'être to vraiment bring the level of our significatifs dans l'offre et partnership continuer to higher and à higher grounds, rechercher cet and objectif therefore visé our on private va sector has to rechercher be un ready milliard de dollars d'échanges, all the c'est time, important, mais je pense que c'est à notre portée. En and tout cas, to nous, achieve l'État the nous trade travaille à accompagner les volume of entreprises. $1 billion Encore une fois, Monsieur le set as Président, a je vous goal. We remercie need to continue working, pour and we le temps, continue l'hospitalité working et surtout to support pour la convergence our de vues sur tous ces companies. sujets. One more Voilà ce time, que His je voulais dire Excellency, après mon I would like to entretien thank avec to mon frère you et for ami, your le hospitality, président for your Tayyip support, Erdogan, and et je le opinions remercie and encore une fois pour son contributions, my dear appui. friend and brother. During our talks with my brother, we addressed those matters, and I wanted to share those with you. Thank you all very much.